Honorable Chairperson and distinguished guest and um, head of the department and doctors of different department and Assalamu alaikum. My presentation is today, my presentation in the World Heart Day is use heart for the action. On this regards, the World Heart Day demand cardiovascular plan to save the life. For these aspects, we try to develop in our hospital that is best intervention way by the image guided PCI. And so I give some speech about the intercoronary imaging in percutaneous coronary intervention. Percutaneous coronary intervention is one of the leading cause of the death. We know that. And percutaneous coronary intervention is a non-surgical, non-invasive procedure with a goal to relieve the occlusion of the coronary artery and improve the blood supply to the ischemic tissue and improve morbidity and mortality. And intravascular ultrasound and OCT are the two modalities of intravascular imaging. And first, I give some point regarding the intravascular ultrasound. That is visualization of the coronary artery wall using the ultrasound transducer at the end of the flexible catheter. It helps in delineating the plaque morphology, and I was used for the interlumen measurement, which is not possible with coronary angiography, as the view taken is usually two-dimensional and does not represent the true lumen diameter accurately because of limitation of the contrast enhancement, angle of view, especially in asymmetric narrowing and the complex lumen shape. And optical coherence tomography is the another option of intravascular imaging and is an intravascular imaging modality that use near infrared light to provide the high definition cross-sectional and three-dimensional imaging of the vessel microstructure during the percutaneous coronary intervention. And during the coronary angiogram, we see the shadow only. If we use the intravascular imaging and we find out the different things within the shadow and not always seen in the coronary angiogram. So, imaging with IVAS or OCT provide more than just a shadow of information. During PCI procedure, imaging provides useful information about the lesion characteristics and is used to select the appropriate stent size to determine the stent landing zone in the coronary artery and to determine if the stent is not well expanded or if there is a stent edge dissection which can increase the risk of stent thrombosis, myocardial infarction and the repeat revascularization. Pre-stent intercoronary imaging, how long the stent lesion is and what is the plaque type and does it need the modification prior to stenting, what is the vessel size and what size stent is required. For this reason, we need intercoronary imaging before stenting. And post-stenting intercoronary imaging is required for the geographical matching or edge dissection and a check for the malapposition and check for the optimal stent expansion. These three factors is required for the proper, that is stent implantation and better long-term outcome. And we see that evidence to support the use of intercoronary imaging in PCI is growing, and observational and randomized control trial demonstrate a benefit in acute procedure and clinical outcome. Imaging guided PCI is superior to angiography guided PCI, which is evident by the different study. And I give some information regarding the case, and the case number 1 I give, that is history and examination of this patient reveals that this patient is 65 years old, gentleman, normotensive, non-diabetic, smoker, and she had the ischemic chest pain and diagnosed as a non-ST limited myocardial infarction, and patient having the PCI to the LCX and OM1 1 year back.
And on examination, patient is hemodynamically stable and patient on antiplatelet, low molecular weight heparin and the antianginal drug. An investigation reveals that echocardiogram shows the anterior ischemia, electrocardiogram and echocardiogram shows left ventricular ejection fraction 57% and hypokinetic left ventricular anterior wall, and other biochemical parameters and lab investigation shows the normal except troponin I is raised, that is 8.0 nanogram per ml. And with these findings, we go for the coronary angiogram, and we found that coronary angiogram shows there is 95% stenosis in the osteoproximal part of the left main coronary artery and the minor plaque in the proximal part of the LAD and the pattern stent in the LCX and OM1, and there is a normal right coronary artery. And we go for left main, that is we found that left main coronary artery disease with pattern stent in the LCX and OM1, and we plan for the intercoronary imaging guided PCI to the left main coronary artery, and we have the two options, that is IVUS or OCT. But in case of the left main coronary arteries, IVUS provide a higher level of depth penetration in the vessel and therefore is performed in the large vessels such as the left main coronary arteries. So left main osteal lesion, it is the better that IVUS, and OCT has the limited role. For this reason, we go for the IVUS guided PCI to the left main coronary artery stenting. And we first predilate the lesion with the balloon and see the IVUS, and we found that there is a fibropathy lesion in the left main coronary arteries, including the LAD. And by the IVUS, we can properly measure the LAD lesion in its proximal part, distal part, and the ostium of the LAD. Properly we measures what is the plaque burden, that is MLA, the lesion, that is minimal luminal area, and we also measures the plaque burden by the IVUS, and we also measure the length of the lesion also. LCX ostium, we found that this is normal. Left main coronary artery also evaluated by the IVUS. And free-stent IVUS study, we also find out that proximal reference diameter, distal reference diameter. And then we found that by the IVUS study that 3 into 48 millimeter drug-eluting stent is suitable for this lesion, and we also found that diameter is properly diameter is found that it is 3 millimeter in diameter. For this reason, we implant 3 into 48 millimeter drug-eluting stent in the left main coronary artery covering the LAD, and after stenting we predilate this lesion with 3.5 into 12 millimeter balloon and 4 into 12 millimeter balloon also. After post dilatation, we again do the IVUS study, and we found that there is in the IVUS study no edge dissection and well apposition of the stent and good stent expansion and no tissue protrusion and DGR MSA, minimal stent area. And after stenting, and we found that is minimal stent area 10.10 in the left main, and in the left main mid part 9.15, and the LCX ostium there is no plaque in the LCX ostium, no plaque shifting, and this is the LAD ostium, LAD mid part, and LAD distal part is the well expanded stent. And this is the final view, that is angiographic view after the stent to the left main and proximal LAD, and we found that there is an excellent result and there is no complication following the stenting. In the second case, this one is
this patient having the history of that is patient having the diabetic, hypertensive and occasional chest pain, and on examination hemodynamically patient is stable and patient taking the antiplatelet and anti-ischemic drug, and on investigation found that electrocardiogram shows the anterolateral ischemia and echocardiogram shows the ejection fraction 60% and hypokinetic anteroseptal wall, and biochemical and lab investigation shows the normal findings, and with these findings we go for the coronary angiogram and found that there is a significant lesion in the LAD mid part, that is LAD mid part there is significant lesion, and we plan for the intercoronary imaging guided PCI to the LAD, and IBUS we have the two option IBUS or OCT, but this is the non-left pain, normal renal function, good LV function. For this reason we use the OCT for this patient. And we found that by the OCT study, pre-stent OCT study, we found that lesion length is 28 millimeter and proximal landing dose 2.75, distal landing zone 2.75, and basal area is 9.20, and narrow area is the 2.990 millimeter square MLA. And we found that flag morphology, that is fibrotic flag, homogeneous bright reflecting signal, and intimal dissection also there. With these findings we go for the stenting. Stenting with 2.75 into 30 millimeter drug eluting stent and deployed in the mid part of the LAD. And we force dilated this lesion with 3 into 12 millimeter NC balloon. ভিডিওটা মুভ করে না। Angiographically good result found after the stent deployment, and forced dilatation OCT run shows the malapposed stent in the proximally, which is evident by the red color. We found that after stenting in the proximal part of the stent there is a red color. It indicates that malopposition of the stent, but we cannot see this by the only angiography guided PCI. For this reason OCT is very important, and we see here there is a flyover view, that is fly through view of OCT. রান করে না। That is malopposition we can see better in the OCT. That is 3D OCT flyover view. Here red color is stent is the malopposed stent, and this part of the stent is well apposed, and this is the white color. And for this region there is a malopposed portion is post dilated with 3.5 into 12
millimeter NC balloon. After force dilatation, we again go for the OCT study, and after OCT study we found that proximal part where is the red color, but now it is the white color. That is after second force dilatation with the 3.5 into 12 millimeter NC balloon, OCT shows the well effused stent, good stent expansion and no edge dissection and no tissue protrusion. Co-registration of the OCT with the angiography. Here we found that there is a no maleffused portion of the stent, but it is not possible to see with the simple angiographic guidance PCI. And we found that stent is well effused in the wall. There is no malopposition is there. And here we see the 3D OCT fly-through view. There is a no malopose stent which is seen previously in the red color, but now it is white color. So excellent final result, no edge dissection and well expand of stent, good apposition stent, no significant residual stenosis and no tissue protrusion. And this is the angiographic final view, final result, and it is a good, excellently effused the stent in the coronary artery wall. And different guideline, they shows the intramuscular ultrasound or OCT may be considered in selective patient in order to optimize the stent implantation. And on conclusion, the major determinants of the optimal stent implantation can be assessed better by either IVUS or OCT than by the angiographic alone. Intercoronary imaging can help us better PCI strategy. We can optimize and confirm endpoint of our procedure. Intercoronary imaging guided PCI lead to better clinical outcome. To use intercoronary imaging properly is a key for successful PCI for complex cases. And two friends with the coronary angiogram, that is intercoronary imaging and the PCI. Thank you all. Welcome to the IVUS guided PCI case presentation. On behalf of the Cardiology Department of Kumitullah General Hospital, I am Dr. Shah Mohammad Nahid Akhtar Islam, now presenting the case. Today we will do the IVUS guided PCI of this patient. And this is the patient profile. Our patient, Mr. X, a 46-year-old Muslim married male hailing from Mymensingh, was admitted at Kumitullah General Hospital on 15 September with the complaints of chest pain on exertion for 15 days, and he has got some risk factor, diabetes and hypertension, and also he has history of non-STMI about 2 months back, and he is a smoker for about 10 years. And on history, he has no significant past medical history, only the exertional chest pain for last 15 days. And the baseline investigations is normal, except he has got the RBS is raised and HbA1c is 7.1%. Echo color Doppler, no resolution or muscle abnormality, and ejection fraction is 68%. This is the ECG of this patient, and we have found that ECG shows that this rhythm is regular and rate is about 62 beat per minute, and there is a Wallens type A pattern ECG in anterior lead with a pathological Q wave in the lead 3. Then we have planned for doing the coronary angiogram of this patient, and this is the coronary angiogram of this patient, and we have done this coronary angiogram in our cath lab in Kumitullah General Hospital. And on coronary angiogram shows of the left side system that the patient has got a type 3 vessel LAD and having 90 to 95% stenosis in the proximal segment, and left main system is free of disease.
This is also the another view, and we are showing that there is also a stenosis of 20 to 30% stenosis present on the proximal part of the LCX. And RCA is the dominant good vessels having 20 to 30% stenosis in the distal segment, and PDA as mid segment having 6 to 70% stenosis. So the coronary angiogram report shows that Liebman is free of disease, and LAD is type 3 vessel having 9 to 95% stenosis in the proximal segment. LCX is a good caliber vessel having 20 to 30% stenosis in the proximal segment, and RCA is dominant good vessel having 20 to 30% stenosis in the distal segment, and also 6 to 70% stenosis in the PDA. So we have got the diagnosis is on the basis of coronary angiogram report is a triple vessel disease, but other vessels diameter is not the significant lesions. So main recommendation here to do the PCI to LAD, and the plan is the IVAS guided PCI to LAD, and because IVAS guided is really required to the main coronary supply of the heart is by the left anterior descending artery, and it is the main artery. So the ultrasound guided PCI is really required to know the exact vessel diameter and the plaque burden of this artery. So we have now we are going to start the IVAS guided PCI of this patient. Let's start. আমার কথা কি শোনা যায়? শুনতে পাচ্ছেন না? মানে আমরা যে আমাদের যে পেশেন্টটা নাহিদ প্রেজেন্ট করলো সেটা হচ্ছে যে এলএডি আপনার হচ্ছে এলএডি মিড পার্ট লেশন, যে হচ্ছে প্রায় সিগনিফিক্যান্ট লেশন, ক্রিটিক্যাল লেশন। আমরা সেটা আইভাস গাইডেড পিসিআই করার জন্য আমরা ক্যাথেটার বসাচ্ছি। হচ্ছে না তো? ফুল কালাতে উঠে চলে আসে, হচ্ছে না তো? হার্ড এন্ড দিতে হবে। আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি এই পেশেন্টের আগে আমরা এনজিওগ্রাম করেছিলাম, সেখানে এলএডিতে পড়ছে না? হ্যাঁ, একটু ডাই দেন। একটু ডাই। একটু ডাই, একটু ডাই। হ্যাঁ, কিছু কথা বলি আমাদের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। আমাদের কলকাতা হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের হ্যাঁ পড়ছে দেখি। হ্যাঁ, এবার একটু ছবি না। হ্যাঁ, আমরা এখন সাকসেসফুলি যে যেটা হচ্ছে মেইন পিসিএ যে গাইড ক্যাথেটারটা আমরা বসাইতে পারছি,
এখন আমরা প্রথমে একটা ওয়্যার পার করব যে লেশনটাকে ক্রস করার জন্য। দেন হ্যাঁ ডাক্তার হাসনাত আপনি বলতে থাকেন। হুম। তো 2016 সালে আমাদের ক্যাথল্যাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে তারপরে প্রায় 2 বছর ক্যাথল্যাবকে আসলে আমরা কোনো কাজ করতে পারি না। 2018 সালে আমরা এই ফুল ফ্লেজের যে কাজ যেটা শুরু করা সেটা শুরু করি 2018 সাল থেকে। 2018 সাল থেকে আমরা নিয়মিতভাবে এখানে এনজিওগ্রাম, পিসিআই, পেসমেকার ইমপ্ল্যান্টেশন, পিসিএমসি এই কাজগুলা করতে থাকি। কিন্তু একটা ক্যাথল্যাবের যদি সক্ষমতার কথা আমরা বলি, যে ক্যাথল্যাবের সক্ষমতা আমাদেরকে এখানে যে একটা খুবই উন্নত মানের একটা ক্যাথল্যাব আছে, কিন্তু সেই ক্যাথল্যাবে বলতে গেলে আমরা 10% সক্ষমতা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি না। তার কারণ আমাদের এখানে যে সিসিউটা আছে সেই সিসিউটা আমরা এখনো ইয়ে, দেখো পুরোপুরিভাবে চালু করতে পারিনি। আর আমাদের না, আসলে না, কার্ডিয়াক সার্জারি যে একটু ব্যাকআপটা হ্যাঁ সেটাও এই হাসপাতালে নাই। তো আপনারা দেখতে পাবেন যে আসলে এই ক্যাথল্যাব দিয়ে একটু কিন্তু রাইট। অনেক ধরনের কাজ করা সম্ভব। যদি আমরা সেই ধরনের সাপোর্ট একটু পাই ডাই দেন তাহলে হালকা একটু ডাই। অনেক হাই কোয়ালিটি কাজ কত কিন্তু দিছেন? আমাদের এই ক্যাথল্যাবে আরো 5 সম্ভব। দিয়ে দিক। তো সেটাই আজকে একটু আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে এইখানে যে কাজটা হচ্ছে আজকে আইভাস গাইডেড যে হ্যাঁ পিসিআই যেটা হচ্ছে সেটা দেন এবার আমাদের আইবাস এই হাসপাতালে প্রথমে প্রথম, বেলুন দেন। যদিও বাংলাদেশে সুমন এটা কোথায়? নিয়মিতই হচ্ছে, কিন্তু এই হাসপাতালের প্রেক্ষাপটে এটা এই ধরনের কাজ হ্যাঁ আজকে প্রথম হচ্ছে। নেন তাহলে ছবি ছবি নেন আপনারা দেখলেন যে ওয়ার্ডটা ছবি নেন। ইয়ে আমরা ছবি ছবি এলইডি যে ছবি নেন করোনারি আর্টারিতে ওয়ার্ডটা পাস ছবি করলো এখন ছবি দেন। সেটা এলইডি। হ্যাঁ 5,000। কই বেলুন? বেলুন হচ্ছে 2 পয়েন্ট। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ডাক্তার আবু হোসেন মোহাম্মদ মইনুল হাসান, ইয়ে আহ, জিতে না আগে বেলুনটা স্যারকে ডাইলেট করে দিলেন। ডাইলেট করে আইবেস হ্যাঁ হ্যাঁ ডাইলেট করে আইবেস দিই। এই 2 এর একটা বেলুন দাও। এখন যে কাজটা করা হবে সেটা হচ্ছে যে নাইট্রেট কি সারা দিছেন? পাটোয়ারি স্যার আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ মানে আমরা এখন যে স্যার এই যে করোনারি আর্টারিতে যে লেশনটা আমরা দেখছি না সেটা হচ্ছে এলইডি মিড পার্টে প্রায় 90% স্টেনোসিস। আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে আমরা আইবাস স্টাডি করে আমরা দেখব যে এই লেশনটা কি ধরনের, কোনো ক্যালসিফিকেশন আছে কি না, না ফাইব্রোটিক লেশন, এবং এই লেশনটা প্রিপারেশনের জন্য আমাদের কি প্রয়োজন আমরা এটা ডিটারমিন করার জন্য আইবাস স্টাডি করব। তার পাশাপাশি লেশনের লেন্থটা আমরা মেজার করব, তার কত ডায়ামিটার স্ট্যান্ড আমরা ইউজ করব সেটা আইবাসের মাধ্যমে আমরা মেজার করার চেষ্টা করব। তা আমরা প্রথমে নাইট্রেটস ইউজ করি, নাইট্রেটস ইউজ করে তারপরে হচ্ছে আইবাস ক্যাথেটারটা আমরা দিব। এখন দেন নাইট্রেটস দেন, ক্যাথেটার রেডি। এই লেশন দিয়ে তো যাবে ক্যাথেটার। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ক্যাথেটারটা আগে দিই। আমার সাথে টিমে এখানে কাজ করছেন হচ্ছে ডাক্তার সানিয়া হক, আর সাথে হচ্ছে আমাদের ডাক্তার শাহ মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম, আর আমাদের ক্যাথল্যাবের ইনচার্জ আপনারা সবাই চিনেন যে জান্নাত সিস্টার আছেন, সাথে হচ্ছে নিপু, আর হচ্ছে আমাদের ক্যাথল্যাবের শ্রাবণী, আর ক্যাথল্যাবের যে রেডিওগ্রাফার হিসেবে আছেন হচ্ছে ফরিদ, আর হচ্ছে শাকিল। আর আইবাসের সাথে যিনি আছেন হচ্ছে সুমন আছেন, আইবাস এবং সুমনের সাথে আরেকজনও আছেন যারা এই কাজে হেল্প করছেন আমাদেরকে। আর মিডিয়া কভারেজে আছেন যেটি ক্যামেরাতে আছেন হচ্ছে ওনার নাম কি যেন, হ্যাঁ রিয়াজুল ইসলাম। দেন এবার ইয়েটা দেন, হ্যাঁ এবার জাস্ট ক্যাথেটারটা দিয়ে দেন, আইবাস ক্যাথেটার। কই যাচ্ছে না? হ্যাঁ
হয়ে গেছে। এবার ওয়্যারটাকে একটু স্ট্রেট করে রাখতে। হ্যাঁ, আমরা এখন ওই আইবাস ক্যাথেটার, যেই ক্যাথেটারের মাথায় যে হচ্ছে ক্রিস্টাল, যেটা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড যে প্রোব লাগানো আছে, এবং এই আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা ভেসেলের ওয়ালের মরফোলজি অ্যাসেস করব আমরা। এটা হলো আইবাস ক্যাথেটার। আর লাগবে না? ওকে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ছবি দেখান। না, হ্যাঁ, পুলব্যাক দেন, পুলব্যাক দিয়ে উপরে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, পুলব্যাক কোথা থেকে দিলেন? হ্যাঁ, আমরা অনেক উপরে যাবে আরো। আমরা আইবাসের মাধ্যমে যেটি এলইডি ডিজিটাল পার্টটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, এবং এই ডিজিটাল পার্টে যে রেফারেন্স যে ডায়ামিটার, সেটা হচ্ছে 2.75 হচ্ছে ডায়ামিটার ভেসেলের। আমরা আইবাসের মাধ্যমে প্রপারলি কত সাইজের স্ট্যান্ড আমরা ইউজ করব, ডায়ামিটার কী হবে, লেন্থ কী হবে, সেটা আমরা প্রপারলি মেজার করতে পারি। তারপর লেশন মরফোলজিটাও আমরা অ্যাসেস করতে পারি, যেটা কি ফাইব্রোপেটি লেশন না ক্যালসিফিকেশন আছে না আলসারেশন আছে, সেই জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যায়। কারণ ক্যালসিফাইড লেশন থাকলে আমাদের আবার হচ্ছে যেমন বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশান, প্লাগ মডিফিকেশনের জন্য আমরা যেমন এনসি বেলুন, স্কোরিং বেলুন, কাটিং বেলুন আমরা ইউজ করি। দিস ওয়ান ইজ দ্য মেইন লেশন এরিয়া। হ্যাঁ, এবং দিস প্লাগ মরফোলজি, হ্যাঁ, it is mixed type of plaque, that is fibrous tissue and the fatty tissue is there, এবং plaque is soft plaque. So vessel caliber is the 4 millimeter vessel caliber and 4 millimeter vessel caliber, and there is a fibropetylation. And for the fibropetylation, we only plaque is modified by the NC balloon, and then we implant the stent. এখন ঠিক আছে, আমরা কি নিয়ে আসতে পারি? হ্যাঁ, ওকে, ওকে, নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, এবার আমাকে লেন্থটা কত আর ডায়ামিটারটা আমাকে দেন। আমরা এর ভিতরে একটু বেলুন দিয়ে ডাইলেট করে নিই। 2.5 বেলুন দেন আমাকে, এনসি বেলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা দেখলাম যে দিস লেশন ইজ দ্য ফাইব্রোপেটি লেশন, so we no need of special precaution for plat modification, so only by balloon, that is non-compliant balloon, we dilate the lesion, and after that we implant the stent. So we go for the balloon dilatation. বেলুনটা দেন, ইয়ে আগে বেলুনটা দেন। এখানে ব্যথা লাগতেছে কেন দেখেন, কিসের সাথে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে।
আমাকে স্ট্যান্ড সাইজটা বলেন, লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ। হ্যাঁ এমএলএ। কত আমাকে লেন্থ বলেন, হেলদি টু হেলদি। হ্যাঁ, by IVAS study we found that the lesion length is 27 or 21 millimeter length, একটু দেন। ডায়ামিটার বলে 4 হলে তো 3.5। হ্যাঁ হ্যাঁ ডাইলেট কর। হ্যাঁ 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 আমাকে একটু দেখান, একটু ডাই হালকা। হ্যাঁ না না একটু হালকা ডাই। হ্যাঁ ওকে ওকে। ইস হ্যাঁ তুমি ডিক্টেট করো। ডাই তো দেখে দিতে হবে। এখন চেক দেন, তুমি কি উঠছে কি না, আরেকবার দাও, ডাই দিন না। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। We predilate the lesion with 2.5 into 12 millimeter balloon. Leaflet. একবার বেলুন সহ একটা ছবি নিতে হবে, একটা ছবি নিন। ওকে, we predilate the lesion. হ্যাঁ তুই ডিস্টালটা দেখাবো, ওয়ারের ডিস্টাল এন্ড দেখাতে হবে। কে মেশিন চালাচ্ছে? এই যে ডিস্টাল এন্ড কোথায়? মেশিনে কি আছে? হ্যাঁ ডিস্টাল এন্ড কি, কে দেখাবে? ওরে হ্যাঁ ডিস্টাল এন্ড দেখাতে হবে। ঠিক আছে ওকে। এবার আমাদের স্ট্যান্ড যেটা হচ্ছে রেফারেন্স ডায়ামিটার আমরা পেলাম, যে ডায়ামিটার হচ্ছে 3.5 আর হচ্ছে লেন্থ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে 21.21। সুতরাং আমাদের স্ট্যান্ড সাইজ অ্যাভেলেবল 3.5 23-24 না। হ্যাঁ তাহলে 24টাই দিয়ে দেবো, 24 না, হ্যাঁ 24, কানেক্টেড যদি শর্ট হয় আবার 3.5 না। ওকে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে প্রেশার ওকে। এটা একটু দেখান, হিমোডাইনামিক এগুলো একটু দেখান ওনাদেরকে। হ্যাঁ 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 দেন স্ট্যান্ড দেন। And we now prepare for the stent implantation, and length is 21 and are available. Okay, okay. 3.5 dia stent and length is 24. We use mask and rakte, yes. Okay. 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 Connection like একটু ডাই দেন।
করে ছবি হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ আমার ডিজিটাল হ্যান্ড ইজ গুড পজিশন, একটু ডাই দিতে হবে, একটু নিচে দিতে হবে তাই না, ডাই দেন একটু ডাই, ঠিক আছে এবার ডিজিটালটা দেখতে হবে, ডিজিটালটা দেখো দাঁড়ান, হ্যাঁ ইয়েতে ওয়্যার টিপ, ওকে হ্যাঁ এবার আবার ডাই দেন, ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ইনপ্লেট প্রক্সিমালটা আবার দেখেন, না এই ওই ভিউতে দেখেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আর হ্যাঁ ডাই, ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ উঠান এখানেই উঠান, এই ভিউতে উঠান, ডাই দিতে হবে না, নমিনাল কত, হ্যাঁ 10-এ থাকে, ওকে 10 হ্যাঁ ডিপ্লেট ডিপ্লেট, হ্যাঁ এবার একটু ডাই দেন, আমার ডিজিটালটা একটু দেখেন আমাকে, ঠিক আছে বেল করে ফেলতেছি, ডিজিটাল হ্যান্ডটা একটু দেখি, হ্যাঁ একটু ডাই, হ্যাঁ ও ঠিক আছে তো, এটা তার আরেকটু উঠান যায় কি, সেম প্রেশারে উঠান, হ্যাঁ 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 ওকে ডিপ্লেট, মাঝখানটা আমরা 4 বেলুন দিয়ে ডাইলেক্ট করে দিই, পাটোয়ার এটা কি পোস্ট ডাইলেটেশন করতেছেন? না স্যার ওইটা হচ্ছে স্যার সেকেন্ড টাইম বেলুন ইনফ্লেট করলাম স্যার, এখন ফোর্স ডাইলেটেশন করবো মাঝখানে স্যার একটু আন্ডার আছে মনে হচ্ছে 10%-এর মতো স্যার, মাঝখানটা একটা 4 বেলুন দিয়ে স্যার ফোর্স ডাইলেটেশন করবো, আপনি হোয়াট টাইপ অফ স্ট্যান্ড ইউজ দেয়ার? স্ট্যান্ড ইজ দ্য স্যার, এটা হচ্ছে এটা কি স্ট্যান্ডের নাম কি, হ্যাঁ স্যার বায়োমেট্রিক্স স্যার স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে বায়োমেট্রিক্স। হ্যাঁ ড্রাগ কি, ড্রাগের নাম বলেন, হ্যাঁ ড্রাগ দেখে বলেন বলেন, এবার একটু ডাই দেন, কি কি বলেন, হ্যাঁ সেরোলিমাস, ঠিক আছে আমাকে দেখেন স্যার ইভিরুলিমাস, স্যার ড্রাগ কোটেড স্ট্যান্ড স্যার, ইভিরুলিমাস ড্রাগ কোটেড স্ট্যান্ড বায়োমেট্রিক স্ট্যান্ড, স্যার আপনার কোনো সাজেশন আছে স্যার, আমরা চাচ্ছিলাম যে মাঝখানটা একটু ফুল ডাইলেট করতে 4 বেলুন দিয়ে, আমার মনে হয় করাই ভালো, কারণ যেহেতু এটার মেইন বেসিল এলইডি, হ্যাঁ বেটার টু পোস্ট ডাইলেট ইট। জি স্যার তাহলে আমরা 4 বেলুন দিয়ে স্যার ডাইলেট করছি স্যার, হ্যাঁ দেন, এখানে যারা অন্য ডিপার্টমেন্টের লোকজন আছেন একটু বোধহয় আপনাদের বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে যে ইমেজ গাইডেড পিসিআই, আগে আমরা জানতাম যে পিসিআই মিনস যে জায়গাতে হাড়ের যে রক্তনালীতে চর্বি জমছে সেই জায়গাটাকে আপনি ডাইলেট করে দেওয়া উইথ দ্য হেল্প অফ বেলুন অ্যাজ ওয়েল স্ট্যান্ড, এই পর্যন্তই ছিল। ভেরি রিসেন্টলি না, আমাদের দেশে রিসেন্টলি এবং হয়তো এই প্রতিষ্ঠানে আরও রিসেন্টলি এখন পৃথিবীতে এটাকে প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন এবং সাইজিং এবং অ্যালাইনমেন্ট এগুলো দেখার জন্য
জাস্ট আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড এখানেই আমরা তো যে দিলে হয়, সমস্ত হ্যাঁ শুরু করো। প্রসিডিউরগুলো করছি ঠিক সেরকমই হার্টের ভিতরে হ্যাঁ আপনার এই প্রসিডিউরগুলো করা না না হচ্ছে সারা পৃথিবীতে, ইনক্লুডিং আওয়ার বাংলাদেশ অলসো। 12 এখানে হ্যাঁ দুই 12 ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট, ইমেজিং হ্যাঁ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়, যেটা অলরেডি আমাদের ডক্টর হ্যাঁ হাসানাত বলছেন, যে একটা হচ্ছে আইবাস ইন্টারভাস্কুলার আল্ট্রাসাউন্ড, আর একটা হচ্ছে ওসিটি। আমাদের দেশে কমন প্র্যাকটিসটা কিন্তু আইবাস। হ্যাঁ এবং যেটা আমি অত্যন্ত খুশি হইলাম হ্যাঁ যে আমাদের 14 ডাইরেক্টর দাও, সাহেব বললেন যে হ্যাঁ বেশ, এই হাসপাতালে এটা নিজস্ব আইবাস। হ্যাঁ আনা ওই আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়াও, এটা অ্যাজ ইউজাল আইবাস আমাদের। এবং একটা কার্ডিয়াক সেন্টার দাও, চালু করতে হলে তো আপনাদের এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে। আমার মনে হয় যে এটা খুব শীঘ্রই এখানে শুরু হবে। কি হ্যাঁ আসছে, হ্যাঁ দাও, হ্যাঁ 14 হ্যাঁ ডিপ্লেট আর দিতে হওয়ার দরকার নেই। ওকে হ্যাঁ এবার তুমি এলো কেনে এনে দাও, যে একটা ছবি নাও। আর দরকার আছে না না, গুড, ওকে। স্যার? Actually, that place of LED, it is in the bifurcation as well as other vessel is there. So you cannot expect 100% push dilatation. It's okay, I think acceptable. এবার এলে ইয়ে দেন, আইবাস দেন। স্যার আপনাদের পোস্ট ডাইলেটেশন শেষ, এখন আমরা ফাইন আইবাস দিয়ে দেখবো স্যার যে আমাদের ওয়েল অ্যাপোজিশন হইল কিনা স্ট্যান্ড, বা কোনো স্ট্যান্ড এই যে কোনো ডিসেকশন আছে কিনা, এগুলো আমরা একটু দেখব। হ্যাঁ দ্বিতীয়ান্ত আর হ্যাঁ এই হ্যাপারিন দেন 2000 না, এটা এটা ঠিক লাগে ব্লাডটা, 2000 হ্যাপারিন দেন। নাইট্রেট দেওয়া হয়েছে, তারপর আইবাসটা দেন, কারণ বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না, লোকজনকে ছেড়ে দেন। ঠিক আছে, আইবাসটা দেন, ঠিক আছে আইবাসটা লাগান। ইয়ে ওয়ার টিপ ঠিক আছে, টিপ টিপ ডিজিটাল ওকে। আরেকটু আসেন আসেন, ওকে ঠিক আছে। হ্যাঁ টানবো, হ্যাঁ না ওইটা মেশিনই টানবে, হ্যাঁ ওকে স্টার্ট। হ্যাঁ আফটার স্ট্যান্ডিং and force dilatation we go for the IBAS study. কি আরো লাগবে dilatation? হ্যাঁ there is a well apposed stent with the wall, and there is no gap in between the wall and the stent, and no edge dissection, no tissue protrusion into the lumen. হ্যাঁ ওকে
ML S ये that is minimal stent area MLS না MLS টা একটু MS minimal stent area MSA না MSA কত আর এলইডির জন্য হচ্ছে 7.5 10 হ্যাঁ প্রক্সিমাল 7 10 এলইডির জন্য তো 5 6 7 8 6 হলো এলইডি স্যার আমাদের আফটার স্ট্যান্ডিং এন্ড ফোর্স ভ্যালিডেশন that is minimal stent area in the distal part of the LED 7, mid part 10 and proximal part it is the 9, and there is a well apposed stent and there is no gap, and we Dr. Patwari, sir I think it is a good work with best result. You Sir. have done a very good case with confidence and with the new inventional procedure imaging. So thank you as well as your team. yes sir, thank you sir. Okay. Yes sir, thank you. আমার মনে হয় আমরা আমাদের কার্ডিওলজি টিমের জন্য একটা জোরে করতালি দিতে পারি। আসলে এই ধরনের কাজটা এই হাসপাতালে প্রথম হলো এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমাদের কাজের গতি এবং কাজের কোয়ালিটি, কাজের পরিমাণ সবই ইনশাল্লাহ বাড়বে, আমার এই বিশ্বাস। আমরা পাটোয়ারি স্যার, আমরা আমাদের পরবর্তী স্পিকারের কাছে যাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, আপনি ইয়ে প্রোগ্রাম কন্টিনিউ করেন। জি স্যার। আমাদের মাঝে দুজন বিশেষ অতিথি আছেন। প্রথমেই প্রফেসর মোহাম্মদ ফজলুর রহমান স্যার, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশন। আমি স্যারকে বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যাঁ, ভালো করে ছবি দিতে হবে। ঠিক আছে, আরেকটা ছবি নাও, আমি তাহলে ওয়ার নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, বের করবো আরেকটা ছবি, প্রক্সিমাল এন্ড দেখো। গুড, আমি তাহলে নিয়ে আসলাম ওয়ার। হ্যাঁ, এবার ছবি নিয়ে দেন একটা। সম্মানিত প্রধান, উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক মণ্ডলী, অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসক, শিক্ষক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, আপনারা সবাই জানেন যে এটা একটা পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ফেডারেশনের মানুষের ভিতরে সচেতনতা তৈরি করার জন্য কিছু কিছু ডে আমাদের কার্ডিওলজি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার সাবজেক্টে পালন করা হয়। ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে। এর স্লোগানও আপনারা দেখছেন, ইউজ হার্ট ফর অ্যাকশন। অ্যাকচুয়ালি হার্টের ব্যাপারে আমরা সবাই সজাগ এবং মানে ভিতর পর্যস্ত সবসময় থাকি, কারণ এর যে হারে এই হার্টের রোগ বাংলাদেশে বিশেষ করে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা একটা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফর দ্য ফিউচার টাইম। সেই হার্টের সেই রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য অথবা প্রপার চিকিৎসা করার জন্য সচেতনতা একটা পার্ট অফ দ্য কাজ। তো ফর প্রিভেনশন আপনাকে একটা সচেতনতা রোগী এবং আত্মীয় স্বজন সবাইকে বলতে হবে। কারোর যদি হার্ট অ্যাটাক হয়, তাকে প্রপার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড কন্টিনিউশন অফ দ্য ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধেও সচেতনতা তৈরি করা। কাজে এভরিওয়্যার দেয়ার ইজ এ মানে এই যে আপনাদের মানে আমি বাংলায় যেটা বলতেছি সচেতনতা, এটা খুবই প্রয়োজন ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। এই ব্যাপারে এবারের স্লোগান আপনারা দেখছেন, ইউজ হার্ট ফর অ্যাকশন। আপনার হার্টে যদি ভালো না থাকে তাহলে কাজ করবেন কেন?
কাজে হার্টকে ভালো রাখার জন্য আপনি অ্যাডপ্ট গুড লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, টেক প্রিকিউশন অ্যান্ড ডু এভরিথিং ফর প্রিভেনশন, এই পর্যন্ত থাকলেই সবচেয়ে ভালো হয়। ইফ ইট ইজ প্রগ্রেস বিয়ন্ড প্রিভেনশন, তখন কিন্তু একটা জটিলতা দেখা হয়, সারা জীবনের জন্য ওষুধ খাইতে হয়, এরকম আজকে সুন্দরভাবে দেখলেন যে রিং লাগাইতে হয়। এটা হলো বিয়ন্ড প্রিভেনশন। তা আমরা আশা করব যে সচেতনতার মাধ্যমে আমরা আমাদের রুগী, আত্মীয় স্বজন, ইভেন আওয়ার সেলফ, যাতে আমরা ভালো থাকি।